So generation of sinusoidal waves. So you can see that generation of LC oscillator. So LC oscillator, you know that LC means L means inductance, C means capacitor. Capacitor stores the electric field, store the form of electric field energy. That inductance stores the energy in the form of magnetic field. So initially we are going to give the energy to the capacitor. So what will happen? When the energy given to the capacitor, that will get discharged and it passes through the inductance. Then inductance produces the magnetic field. When capacitor discharge, current flow through the inductance means produce the magnetic field like this. That magnetic field is produced. So now electric field is converted into magnetic field in inductance. So that is electrostatic energy. Now the capacitors become zero. All the energy is dissipated. Okay, now that inductance is disturbed. So what will happen? That is, it contains the magnetic field. When the circuit is disturbed, again that magnetic field is converted into electric field. So the inductance charges the capacitor in opposite direction. See that? Again that magnetic field is converted into electric field in capacitor. So that energy changes from magnetic field to electric field. Initially it is converted from electric field to magnetic field. Now it is magnetic field to electric field. So what happened? Again the capacitor discharges means again it will produce the magnetic field in the induction coil. So again the total amount of charge is stored in the form of magnetic field in the inductance. So again already we discussed that. So what will happen? Again that it will changes into that energy. So continuously that energy is producing like this alternate direction. So that's why this is called oscillator. It will oscillate the energy like this. So that's why this is called alternator. Produce the current in an alternate direction. So here that energy, that frequency equal to 1 by 2 by root of LC, that is the frequency produced by the oscillator. But here that energy is stored in the two types. If there are no power loss in the LC circuit, that electrical oscillation will continue infinite time. But it is not possible because it has some loss in the energy in each cycle of the oscillation. So it will produce the damped oscillation. Right? So this is a LC circuit. So this is the nature of the LC circuit. The amplitude of the oscillation is decreases gradually, then finally becomes zero. So it's called damped oscillation. To reduce that, you have to supply that energy to increase the magnitude of the energy. Right? So it's a damped oscillation. That magnitude decreases. When the energy, the lost energy is given to that LC oscillator, it will produce the undamped oscillation like this. So the energy should supply to the oscillator. So with oscillation step of LC circuit, the applied energy should have the same frequency as that of oscillation in the tank circuit. And tank circuit, you know that. So when the inductor and capacitor is connected, that circuit is called a tank circuit. Right? Okay. So now we are going to see the energy, conservation of energy in the LC oscillation. எப்படி எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆச்சு? ஒன்று இண்டக்டர் இருந்துச்சு, ஒன்று கெப்பாசிட்டர் இருந்துச்சு. கெப்பாசிட்டர்ல சார்ஜஸ் இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டா கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருந்தது. அதே இண்டக்டன்ஸ்ல இருக்கும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டா கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தது. அப்போ the total amount of energy is conserved according to the law of conservation of energy. But energy is transferred or converted from electric field to magnetic field to electric field. But the total amount of energy is conserved. So now we are going to prove that conservation of energy in LC oscillator, the total energy is equal to electric field and magnetic field. So Q square by 2C is the capacitor, the energy stored in the capacitor. 1 by 2 Li square is the energy stored in the inductor. Already you know that. So first case. So what will happen? That Q equal to Qm and potential energy. Here initially the total amount of charge is stored only in the capacitor. So inductance becomes zero. Okay. So it has the resultant energy Q square by M to C. Now you can see that case 2. The second case, what will happen? The total energy is stored in the form of magnetic field in inductance coil. So capacitor electric field 0 addition.
So எல்லா எனர்ஜி இதுல போய் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. So now that the electric field is of Li square. So when you multiply that, you will get that Im equal to Qm omega அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். So Q square by 2C. That is the total amount of energy stored in the where? That inductance coil, right? Here that we are adding the two values, so you can get like this. So that L by 2 into Q square by M into LC, right? So instead of I square, you are writing like this. So I equal to Qm by omega. That's why we are writing like here. Then Q square Qm by LC. We are taking square root. Okay. Then Q square M by 2C. Now we can see the third case. Third case, when that partially small amount of energy is in the form of electric field, small amount of energy in the electric field. So what will happen? So we have to add the two values. So in capacitor Q square by 2C and inductor 1 by 2 Li square. So we know that Q equal to Qm cos omega t அப்படின்னு வச்சுக்க போறோம். I equal to minus dq by dt in from second lesson. Or we can write Qm cos omega t differentiate பண்ணா கிடைக்கிறது sin omega t. Omega sin omega t. So substituting that equation, so what will happen? So Q square M cos square omega t by 2C, L Q square M sin square omega t by 2. So here we are going to add the two values. So the 2LC. So 2C is there. So here omega square equal to 1 by LC. So substituting that instead of omega, that value you can get 2LC. So what will happen? Q square by M, Q square M divided by 2C is common for both equations. Remaining values are cos square omega t plus sin square omega t becomes 1. So final equation becomes Q square M by 2C. So this is equal to, see, this equation is equal to this one. Energy stored in the capacitor. So the total amount of energy is conserved above the three cases. The total amount of energy is conserved, right? So the analysis between the LC oscillator and simple harmonic oscillation. So last year ನಾವು simple harmonic oscillation படிச்சிருந்தோம். அதுக்கும் இந்த oscillationக்கு என்ன difference, என்ன resemblance அப்படிங்கறத நாம் பார்க்கலாம். So analogs between the LC oscillator and the simple harmonic oscillation, the quadratic treatment that omega equal to root of k by m. This is for எதுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த simple harmonic motion அங்க மார்க் யூஸ் பண்ணி பண்ண ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்ல. அதே இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா omega equal to root 1 by LC, root of LC. And quantitative treatment is equal to, so quantitative treatment, so E is equal to 1 by half mv square plus 1 by 2 kx square. இது நம்ம லாஸ்ட் அங்க பார்த்தது. அதாவது இந்த மாஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் வச்சு பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம். அதுல வந்தது இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு கைனடிக் எனர்ஜி இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அந்த இதை வச்சு நம்ம போட்டிருப்போம் half mv square plus half m kx square. So instead of that, we are value that v equal to, we are differentiating the two times. So differentiating on both sides, that's why we differentiate that. So d by dt means we are differentiating all these values. So 1 by 2 m v square not 2v into dv by dt plus 1 by 2 k x square ke 2x into dx by dt is equal to 0. Then this value, you know that this equation is familiar to you. So m into d square x by dt square plus kx, you got this equation from the equation. Then since எதனால வந்தது, இப்ப நமக்கு the dx by dt அப்படிங்கிறது v, அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா d square x by dt square you can write that is also dv by dt. So substituting all this equation you can get like this, right? So xt from the equation we can derive that xt is the final equation xm cos omega t plus phi. So this is also a one waveform, you know that. So final equation you can get xm cos omega t plus phi. நம்ம வந்து 11th லெசன்லயே படிச்சதுதான் இதெல்லாம். So next பாத்தீங்க அப்படின்னா the total energy in that inductance and capacitance is constant because already we know that we derived the equation. And now we can substitute that equation. So 1 by 2 L I square. So L, you know the value. So we are differentiating that two value. So L constant, I square equal to 2y into di by dt. The same thing for the Q.
2q into dq by dt. So what will happen? You can get the same equation. See that this equation and the final that equations are same. So I equal to dq by dt, di by dt equal to d square q by dt. Right? Again, that general solution for this equation. இப்போ நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ்க்கு இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து மாஸ் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் மாஸ் சிஸ்டம்க்கு பார்த்தது. ஸோ ரெண்டுக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஈக்குவேஷன் q of t equal to qm cos omega t plus phi அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதே பார்த்தீங்க கரண்ட் என்ன எல்சி சர்க்கியூட் அப்படின்னா I equal to this value. ஸோ q சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது இந்த வேல்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர் வி கேன் ரைட் டி ஸ்கொயர். இதையே இன்டிகிரேட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் IM சைன் ஒமேகா டி பிளஸ் பை அப்படின்னு கிடைக்கும். இது வந்து டி ஸ்கொயர் கியூ பை டிடி அப்படிங்கிறதுடைய வேல்யூ. ஸோ ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ எப்படி நம்ம அதுக்கு ஆங்குலர் வெலாசிட்டிலாம் கால்குலேட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இங்க ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி எல்லாமே கால்குலேட் பண்றோம். அப்ப டி ஸ்கொயர் கியூனா என்ன பண்ணும்? அந்த கியூவை இன்னொரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் காஸ் ஒமேகா டி பிளஸ் பைன் வரும். பட் QM அப்படியே இங்கே இருக்கு. ஆர் எல்லாம் வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா we can add the two equations. இது கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கும் இண்டக்டன்ஸ்க்கும் கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல இதுல காமனா L வெளியில இருக்கு எடுத்துட்டோம். we know that omega equal to 1 by root of LC. Substituted that you will get that oscillating electric and magnetic field. So Q square by 2C. So you can get this equation Q square by M by 2C cos square omega t. But you B equal to that is magnetic induction. Q square M by 2C sin square omega t plus phi. அப்போ ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வந்து சைன் வேவா இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து காஸ் வேவ் ஃபார்மா இருக்கும். அப்ப ரெண்டும் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். ஒரு சைன் வேவ் ஃபார்ம், ஒரு வாட்லெஸ் கரண்ட். That watless current means I showed you that. So this is the resultant current, VRMS and IRMS. So you can take an as a resultant current in x-axis, y-axis. So that can be divided into the two factors, that is sin theta and cos theta. இப்ப நம்ம வந்து அதுல ரிசல்டன்ட் பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றிலையும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததுல ரிசல்டன்ட் கரண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது எங்க பார்த்துருக்கோம்னா இதுல இருந்திருக்கும். இந்த ரிசல்டன்ட் கரண்ட் இருக்கு இல்லையா? இங்க V அப்படிங்கிறது இந்த ரிசல்டன்ட் கரண்ட் இந்த கிராஃப்ல இருக்கிற வேல்யூவை தான் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப இது ரிசல்டன்ட் கரண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா to find the resultant vector we have to divide it into two components, that is x component and y component. This is y component and this is x component. So x component and that current are in the same direction. So IRMS cos phi in ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது. பட் sin phi அப்படிங்கிறது IRMS இங்க வெர்டிகலா வரும்போது இதுல வருது. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா the current flow through the horizontal component. அப்ப horizontal componentல போகும்போது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா that current flow through the IRMS cos phi which phase in the voltage is called active component. That power consumed by this current is equal to VRMS IRMS cos phi. So that it is also known as wattful current because it has the meaning that current is flowing through the factor of cos phi. So it has the meaning, that's why that is called the wattful current. The sin theta இங்க போகுது இல்லையா? இங்க கரண்ட் கிடையாது, சும்மா நம்ம காம்பனண்ட் தான் பிரிச்சிருக்கோம். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா the other component IRMS sin phi has a phase angle of pi by 2. The voltage is called reactive component. Here the power consumed is 0. So this is called wattless current. Okay. So this is wattful current and this is wattless current. So on the factor வந்து அதுல நம்ம எடுக்கிறது கிடையாது. Another one, power factor. See the power factors are defined as one of the bodies. So we can define the different manner. So power factor equal to cos phi or cosine of the angle of the lead or lag. So எப்படிலாம் நம்ம அதை டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டிருக்காங்க. So power factor equal to R by Z, where R is the resistance, Z is the impedance. So the ratio between the resistance and impedance also is called as power factor. Then power factor also defined as VI cos phi divided by VI. So this is substituting that value. So value is substituted here. That is 2 power by apparent power. So some example. So power factor cos phi equal cos 0 becomes 1 means it that phase angle between the voltage and current becomes 0. Suppose that capacitive or inductive இருந்தது அப்படினாலே ஏற்கனவே தெரியும் நமக்கு cos plus or minus pi by 2. So that is also 0. Then last power factor lies between zeros and 1. From that these two cases finally understood that power factor only lies between the 0 and 1.
ஸோ கெப்பாசிட்டரோ இண்டக்டரோ இருந்ததுன்னா தட் வேல்யூ ஜீரோவா இருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் இருக்கும். அப்போ அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற வேல்யூ அப்படின்னா தட் வேல்யூ ஷுட் பி பிட்வீன் த 0 and 1. Next thing is advantages and disadvantages of AC over DC. It's a very important 5 mark question. இது வந்து இப்போ உங்களுக்கு 3 mark question. இது வந்து இப்போ இந்த பப்ளிக்ல கேட்ட கொஸ்டின். So what are the advantages of AC? So the generation of AC is cheaper than of DC. DC விட அது ரொம்ப cheaper. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா AC is supplied at higher voltage, transmission line loss are small. நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நடத்தும் போதே பார்த்தோம். ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம இதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கேன் ஈஸிலி கன்வெர்டட் பை இன்டு டிசி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரெக்டிஃபயர். ஸோ ரெக்டிஃபயர் 9th லெசன்ல படிச்சோம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can convert that AC into DC. Disadvantage. So alternating voltage cannot be used certain appliances. Example, charging of batteries, electroplating and electric traction. So இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா at high voltage it is more dangerous to work with the AC than DC. ஸோ ஏசியில் ஒர்க் பண்றது வந்து